to declare that today, in remembrance of Honorable Gazulu Lakshminarasu Chetty, former trustee Pachaiyappa charities, in room number 30, is refurbished into a smart classroom on his 150th death anniversary, sponsored by Advocate Jaykumar. Every day, the dream precedes the goal. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. No one has ever become poor by giving. With these words, I heartily extend a warm welcome to the philanthropist and guest of honor, Advocate Jaykumar, country head and founder of Swami Associates, advocate of Madras High Court, mostly specializing in the field of taxation, GST and revenue. Held numerous key positions in Madras Tax Bar and Revenue Bar Association, and yesterday on the Teachers' Day was a moderator in RBA event with Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman. A warm welcome to you, sir, though you're not here. He, in spite of his father's ill health, he came here as a mark of respect that shows his value. He has been so magnanimous, I should say a philanthropist, in sponsoring, converting the room number 30 into a smart room and providing with a projector. Almost refurbished it. Thank you so much, sir. In my, as I welcome, I also would like to express my gratitude to you. I wish you could pass it on. I also express a very warm welcome to Mr. Kumaresan, convener, Center for South Indian Studies, Chennai chapter, CSIS, was instrumental in releasing and publishing various books pertaining to the unsung heroes, especially freedom fighters. An example is the indomitable. I saw the dedication, please, sir, when you were on your toes the past 2 days, ensuring that all the arrangements are being done. A very warm welcome to you, sir. I take equal pleasure in welcoming Advocate P. Jagannath, Madras High Court, for the past 16 years, and author of the book, The First Native Voice of Madras, attached to the office of former Advocate General and President of the Madras Bar Association, late R. Kumaraswamy, presently an executive committee member of Madras Tax Bar Association and a prime management committee of the UK Madras High Court Advocates. A very warm welcome to you, sir. I know you took all efforts to organize today's function, the inauguration, in spite of your busy schedule. I once again welcome you, sir. I take a great pleasure in welcoming my friend, my support, Tirumati Arsi, the college committee member and the head of the Department of English, who has been here to organize the entire function. A warm welcome. I take a great pleasure in welcoming Dr. Sunny, head of the Department of Botany, Dr. Kannamurthy, Deputy Head of the Economics Department, Dr. Tilmanan sir, Dr. Gajula, Head of the Department of Commerce, Dr. Uma, Head of the Department of Tamil, Dr. Saidata, Head of the Department of Physics, and all the staff present here, the guest faculties, but always been my support. A very warm welcome to all of you, the non-teaching staff, and my dear students who have been here to watch what's happening today. Once again, I welcome one and all.
திரு குமரேசன் ஐயா அவர்களுக்கு பயனாளிகளுக்கு சிறப்பிக்கிறார். நம்முடைய ஆங்கிலத்துறை தலைவர் திருமதி அரசி அம்மா அவர்கள். காஜூலு லட்சுமிநரசு செட்டி அவர்களுடைய தியாக வாழ்வு மறைக்கப்பட்ட வரலாறாக இருந்தாலும் அது மறுக்கப்பட முடியாத வரலாறு என்பதுதான் உண்மை. நாட்டினுடைய விடுதலைக்கு வித்திட்ட தலைவர்களில் இவரும் ஒருவர். மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் மற்றும் மெட்ராஸ் பிரிசன் செய்தித்தாளின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்த செட்டி மக்களுக்கு பத்திரிகை சுதந்திரம் வேண்டும் என்று போராடியவர். பூர்வக்குடி மக்களினுடைய உரிமைக்காக போராடிய பெருமை இவருக்கு உண்டு. நம்முடைய பச்சையப்பன் கல்லூரி மென்மேலும் மெருகேறுவதற்கு உறுதுணையாக முதல் தூணாக இருந்த பெருமை நம்முடைய காஜூலு லட்சுமிநரசு செட்டி அவர்களுக்கு உண்டு என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியாது. இப்படி அவருடைய வரலாற்றினை நம்முடைய மாணவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஆழத்தால் பட்டவர்களாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பேசுவதற்காக வருகிறார்கள். நம்முடைய ஆங்கிலத்துறை மாணவர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். When the heart of any pain, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. One such grand master was our hero, Gazulu Lakshminarasu Chetty, who had left behind him the legacy to be born as a torch to be carried forward for the benefit of the people. Our courage stands as a great energy force, attracting the good positive vibrations. This is the true fact that Hall was decorated with the portrait of this legend, whom we shall stand together and commemorate. Yes, on this day, September 6, 1868, Gazulu lived his last long years ago. But why do we need to celebrate? Here lies the unraveled history of a great leader who had undoubtedly fought and staged protest against the British government. He appeared as the star of hope that transferred Madras neighborhoods while they were being exploited by the then ruling British government. Taking them as a president, all the other countries like Spain, Portugal, and etc. started enforcing their powers on the Madras natives with loads of taxes and making them bend even further down socially, politically, and also economically. When Gazulu's beloved father, Sidhu, was an affluent businessman dealing with cotton, handkerchiefs, and ink, Sidhu was an all-rounder, successful in prosperity, and his work stood for his values. Gazulu had been trained behind the formation of the Madras Chamber of Commerce in the year 1836, with its aim to secure and redress the distress of the businessmen. Now, let's move on to association with our college. History goes this way. In the year 1839, on November 11, that he gathered a strength of around 70,000 people and staged two protests demanding uniform education to all, which was called the Madras Native Education Petition Movement and the Pachaiyappa school protest. The English bureaucrats were taken aback and created the Madras Educational School in the year 1840, which was later became the Madras University. A signature campaign with a petition signed by 70,000 people were addressed to the then governor of Madras, Lord Elphinstone, still bears witness to the dedicated and calculated work of Gazulu. This petition still remains as an exhibit in the St. Pancras Reading Room, London Library. The year 1842, 1st of January, Pachaiyappa's Educational Institute was built to create an educational college with the momentary support of Pachaiyappa's college was program. The college was aimed to give education for all. This was the patient endeavor of Gazulu. Apart from this, he was instrumental to several religious and social changes in favor of the Madras natives who were under the discrimination and exploitation. With this, I salute all stalwarts who have been a part of the noble creation of this college. I once again thank the management and principal and the professors for granting me the chance to see the glory of Gazulu Lakshminarasu Chetty. Thank you. அவர்களுக்கு 1839 நவம்பர் 11ஆம் தேதி அன்னைக்கு 70,000 பேரோட ஒரு போராட்டம். எல்லாருக்கும் சமமான கல்வி கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு மெட்ராஸ் நேட்டிவ் எஜுகேஷன் பெட்டிஷன் மூவ்மெண்ட்
மற்றும் பச்சையப்பா பள்ளிக்கூட போராட்டம் என்ற பெயரில் போராட்டம் நடத்தி ஆங்கிலேயர்கள் எல்லாம் அதிர்ச்சி அடைய வைத்து இந்த போராட்டத்தினுடைய முடிவு என்னவா இருந்தது அப்படின்னா, ஆங்கிலேய பாராளுமன்றத்துல மெட்ராஸ் எஜுகேஷனல் பள்ளிக்கூடம், பிற்காலத்தில் அதுதான் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகமாக மாறியது. 1842ஆம் ஆண்டு அமைந்தது. ஆங்கில ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக காஜுலு அவர்களுடைய தலைமையில் நடந்த போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி 1842 ஜனவரி 1 பச்சையப்ப முதலியாரினுடைய உதவியால் பச்சையப்பன் கல்லூரி உருவாக்கி சம உரிமை கல்வி அனைவருக்கும் போராட்டத்தை நம்மால் மறக்க முடியாது. அவருடைய கடின முயற்சி ஹார்ட்வொர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் என்று சொல்வதை போல காஜுலுவின் கடின முயற்சி, வள்ளல் பச்சையப்பனினுடைய நன்கொடை, 1838 மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டம், இந்த மூன்றினுடைய முடிவாக ஆங்கிலேயருடைய உதவி இல்லாமல் தனித்து நின்ற ஒரே கல்லூரி நம்முடைய வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டும், வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டிய பெரும் தலைவர்களின் காஜுலும் நம்முடைய பச்சையப்ப வள்ளலையும் நாம் எடுத்து தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது என்பதை இன்றைக்கு நினைத்து பார்க்கும் வகையில் மாணவர்கள் மிக அழகாக பேசி வருகிறார்கள். அவரை தொடர்ந்து பேசுவதற்காக ஆங்கில துறையை சார்ந்த மாணவர் சரவணகுமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Good morning to everyone present here. Today I am going to deliver a short historical note on Gazulu Lakshminarasu Chetty. He was born in 1806 in Pachaiyappa, Madras, in a Telugu-speaking Gajula family. He is the father Sindulu Chetty, owned a large indigo dye and cloth business, and was the first Indian member of the Madras Chamber of Commerce. Due to the poor schooling facilities available in India at the time, Chetty had a little formal education. However, even as a boy, Chetty was interested in politics and took part in the debating societies. On completion of his education, Chetty worked as an apprentice under his father, whose business was soon afterwards renamed Sindulu Chetty and Co. When the American Civil War broke out, cotton trade was temporarily suspended between the United States of America and other countries. Chetty took advantage of the situation and made huge profits by speculating on the price of cotton. Chetty was established Madras Native Association in 1852 as a platform for education Indians to protest against any injustice of the power of the British. It was the first Indian political organization in the Madras Presidency. Chetty served as its first president. In 1852, Madras Native Association presented detailed list of grievances to the British Parliament. It was read out all House of Lords on 25th February 1853 by the Earl of Edinburgh, along with the petition from the inhabitants of the Manchester that the Ministers and Council of India be appointed and that they be made responsible directly to the British monarchs. Chetty followed it up with another petition in 1855. This petition, signed by over 14,000 people, besought the British Crown to take the administration of India directly under the control. These petitions resulted in the curtailment of power of the British East India Company, culminating in the transfer of sovereignty over India to the British Crown. The organization was dissolved in 1867, 1 year before the Chetty's death. Gazulu Lakshminarasu Chetty, the recipient of the Order of the Star of the Companion of India, died on 16/9/1868. I am finishing my speech by thanking our management, principal, professors, and sponsors for giving me an opportunity. Thank you. மிக சிறப்பாக பேசிய வரலாற்று துறை சார்ந்த மாணவர் சரவணகுமார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். மிக சிறப்பாக நம்முடைய காஜுலு லட்சுமிநாராயண செட்டி அவர்களுடைய கடின உழைப்பு, ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போராட்டம், சம கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நிகழ்த்திய போராட்டம், அவருடைய ஆரம்பம் முதல் அவருடைய இறுதி காலம் வரை பச்சையப்பன் கல்வி நிறுவன குழு உறுப்பினராக தன்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தன்னுடைய இறுதி காலம் வரைக்கும் நம்முடைய பச்சையப்பன் அறக்கட்டளைக்காக போராடிய ஒரு மனிதர் உண்டு என்றால் அவர் செட்டி என்று சொல்லலாம். அவருடைய சிறப்புகளை மேலும் பேசுவதற்கு வருகிறார் முதுகலை தமிழ் துறையை சார்ந்த சுபா சிவசங்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறார். அனைவருக்கும் எனக்கு முன்பாக பேசிய நம்முடைய சகோதரர்களும் சரி, பேராசிரியர்களும் சரி, அவருடைய சிறப்புகள் நிச்சயமாக ஏற்பாடு இருக்காங்க.
அதை தொடர்ந்து சிலப்படி மகளிர் மருத்துவ தெரிவித்தார்கள் அவர்கள் காலத்தின் அருமை ஒரு ஒரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு பையன் வந்து பிறப்பதற்கு ஒரு சம்பவமான சரித்திரமாக மாறணும்னு சொல்றது போல இன்னைக்கு அவர் வந்து சரித்திரமாக மாறி இருக்கிறார். ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்கள் வந்து நினைச்சும் வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்தது நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அவருடைய எண்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நினைவிழைத்தவன் கிடையாது, நினைவிழைத்தவன் கிடையாது பார்ப்பதில்லை. அவர் கல்விக்கு அவ்வளோ பணிகள் செய்திருந்தாரு அப்படின்றது அதனுடைய தொடர்ச்சி மறைந்தாலும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அவருடைய நினைவு வாயிலாக ஒரு அறம் பெறுவதற்கான அப்படின்ற பொழுது மகிழ்ச்சியா இருக்கு. சிறப்பாக பேசிய சிவசங்கர் அவர்களுக்கு நன்றி. சாதி மத சாக்கடையில் சத்தியிழந்து நாட்களுக்கு சத்தியத்தை கத்தி வைத்த நேரம் அதை சாடியது காஜலுவின் வீரம். வர்க்கம் என்றும் வருடம் என்றும் நிகழ்கின்ற போருக்கு சத்தியத்தால் எழுதி வைத்த அர்ஜுனுக்கு அந்த சமத்துவம் தான் செட்டியினுடைய எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இன்னைக்கு அவருடைய நினைவுகளை நாம் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த நினைவுகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர், வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடியவர், the first native voice of Madras, Gajulu Lakshminarasu Chetty என்று மிக அழகான ஒரு புத்தகத்தை ஆங்கிலத்திலே போட்டவர். புத்தகம் எழுதுவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. எதையோ புத்தகமாக எழுதி கொண்டிருக்கிற இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய வரலாற்றை புத்தகமாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற கடின முயற்சியிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். 14 வருடமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக இருந்து ஒரு புத்தக வாசிப்பாளராக இருந்து ஒரு புத்தக பதிப்பாளராக நம்முன் வந்திருப்பவர். மிக சிறப்பாக இன்று நம்மோடு நம்முடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள அன்போடு அழைக்கிறோம். And this person over here is not an ordinary person. He represents the history of your knowledge. He represents the greatness of your knowledge. And this person over here was instrumental to fight, not for himself or for his children, but he was instrumental to fight for the rights of the people of Madras. உங்களுடைய எதிர்காலம் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு போட்டுருக்கான். As students இருக்கணும்னு போட்டுருக்கோம். அவர் செய்த சாதனைகள் கொஞ்சம் நெஞ்சமாக நேரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது. So I will just sum up just about 4 to 5 words. Lakshminarasu Chetty was the person who had founded the Madras Crescent newspaper in 1844. It was the first native newspaper to be started in Madras. It had printing subscription of more than about 10,000 subscribers. Imagine this for a moment. There is no electricity, there is no telegraph, there is no computer, there is no email, there is no WhatsApp, there is nothing. 10,500 பேர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர், ஆங்கிலேய நியூஸ் பேப்பர் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிர்த்து ஒருத்தர் வந்து நடத்துறாருன்னா அது எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். Then he started an organization called Madras Native Association. It was one of the first political organizations that was started in Madras on 26th of February 1852 to fight for the emancipation of the rights of us Madras natives, based on the model of the British Association from Calcutta. என்ன சாதனை பண்ணாரு நீங்க கேட்கலாம். வெரி சிம்பிள். சொல்லக்கூடியவங்க டார்ச்சர் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம மேல பண்ணாங்க. குறிப்பாக வந்து டாக்ஸ் ரெவென்யூ கலெக்ஷன் வந்து டாக்ஸ் மூலமா பண்ணுறது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து அவ்வளோ அட்ராசிட்டிஸ் நம்ம அகேன்ஸ்ட் செஞ்சாங்க. ஒரு பெட்டிஷன் இல்லை, 2 பெட்டிஷன் இல்லை, 8 பெட்டிஷன் இங்கிலாந்து காமிச்சு, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ் காமிச்சு, இங்கிலாந்துல இருக்கிற ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து இருக்கிற மெமரண்டம் கையெழுத்து வாங்கி 10,000 சிக்னேச்சர்ஸ் இந்தியன்னு ஆரம்பிச்சு பிரிட்டனுக்கு அங்க ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ்ல டிபேட் நடத்தி it was put to vote. It was the house was divided. When they goes to America, British House of Commons becomes divided on the issue of Madras land tenure. This is something which is not an ordinary thing. After which the torture commission was formed, in which John Bruce Norton, the person whose name this hall is also named, was also a member of the torture commission.
he then came together along with the governor and Sir Walter Elliott, who were the members of the Township Commission, who gave the recommendation, three recommendations. Number one, township should not be there. Number two, police and revenue should be separated. And number three, in the future, Indians should be treated with dignity, with respect, and with equal honor, and with privilege. This was the most important thing, which was the recommendation of the Township Commission, which was subsequently implemented. Since we are in Pachaiyappa Pradesh today, and since we are in Northern Hall, I would just like to take 2 minutes to say about the friendship between John Bruce Norton, who was a white Englishman, and the Lakshminarasu Chetty, who was our native person. After the Township Commission was established, Lakshminarasu Chetty became the second native nominated member of the Madras Legislative Council. Along with him was the then Advocate General of the Madras High Court, John Bruce Norton, in whose name you have this small image I'm addressing you. John Bruce Norton was also the first founder president of the Madras Bar Association. And Mr. John Bruce Norton and Lakshminarasu Chetty had one of the most deepest friendships of all time. Just imagine this for a moment. அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட நினைவு நாள் அன்னைக்கு on 6th of September in 1869 first death anniversary அன்னைக்கு அவருக்கு வீடு பண்ணி கொடுக்கிற ஒரு மெமோரியல் சொல்வாங்க. அது கொடுத்தது வந்து யாரு? ஜான் ப்ரூஸ் நார்டன். So it is the nostalgic and it is really surreal that we have this memorial happening here in the hall of John Bruce Norton. This particular hall is. After that, this portrait which we see over here, that picture, in the picture of a history, through public subscription, அதாவது மக்களுக்கு subscription கொடுத்து மக்களுக்கோசம் வாழ்ந்தவங்களுக்கு மக்கள் subscription வாங்கி public subscription. John Fonseca, this picture was commissioned and it was as a portrait in the Pachaiyappa school which was there. Pachaiyappa school which was there in Gajula. This is how the friendship was of John Bruce Norton. The picture commemoration பண்ணதுக்கு ஒரு மெமோரியல் வந்து Pachaiyappa பார்த்துட்டு அதுக்கு எடுத்து பேசினது Sir John Bruce Norton தான். It is very nostalgic today that on this 155th death anniversary that we have the memorial in honor of Honorable Lakshminarasu Chetty. Please understand this one thing. Your college has a history. Your college has an alumni. Your college has a past. Your college was at the forefront of the fight against the British in ensuring that all of the native Indian students get equal respect and honor. அந்த ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக தான் வந்தது இந்த Pachaiyappa charities. தயவு செஞ்சு நீங்க நாளைக்கு கிராஜுவேட் ஆகி போச்சு. Please remember that you belong to one of the most important institutions in India which fought against the tyranny of the British, and that institution is Pachaiyappa charities. And then to take this opportunity to remember Honorable Gazulu Chetty, who has sacrificed his wealth, who has sacrificed his time and everything for the betterment of the people of Madras, especially for the native students of Madras. And last but not the least, I would like to thank Pachaiyappa management, especially Honorable Mr. Justice V. Parthivan, who is not present over here, but I would like to thank him. I would like to thank the secretaries for giving us the permission. I would like to thank the principal ma'am, Vikas ma'am. She's been very, very kind enough to do all the decorations and all the arrangements. I would like to thank you so much to the bottom of the heart, ma'am. To make us feel good. And also, Azina of the District and the marketing. And last but not the least, for all you students who are listening to the patiently, I would just like to say this one thing. Including institution of Bharatanatyam history, I will simply you graduate to go. Please understand this one thing. I will repeat this again. Your institution has one of the best histories, one of the best as far as native education in Madras is concerned. I will simply and the history now history and theory data when you go out as graduates in India, you should be the figure of strength of modern India when we become a developed country, hopefully by 2050. With this, I would like to make my speech and thank you.
and the Center for South Indian Studies. Center for South Indian Studies and University and later the book on the relevant country. Even yesterday evening he was here. His hard work and his dedication in ensuring that this program was a success is unimaginable. Same way, all the volunteers of CSIS for Center for South Indian Studies and including University. I would like to thank the government, to thank Mr. Vandina, the Chief Justice of Meghalaya High Court for giving us the forward. Mr. Ravi was the editor of the newspaper and the CPS system of the Meghalaya system of Siva. Last but not the least, the Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri Bharat Ravi, who had kindly consented to release this book on the 17th of June this year. Thank you so much for giving me this opportunity. Students, college, please make sure that in the future when you leave the college, you become the leader of hope for others. Thank you so much. Thank you. மிக அரிதான விஷயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் எங்கள் மாணவர்களை மிக சிறப்பாக எப்படி ஊக்கப்படுத்தினார் என்றால் ஊக்குவிக்க வேண்டியவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டிய முறையில் ஊக்குவித்தால் ஊக்குவிப்பவன் தேர்வுவிப்பான் என்ற அளவிற்கு மிக சிறப்பாக ஊக்கமுறையும் வழங்கியீர்கள். நன்றி. வெட்டுகிற கத்திக்கு பழம் தன் சதையை தருவது போல, தோண்டப்படுகிற பூமி தண்ணீர் தருவது போல, நசுக்கப்படுகிற மனம் நறுமணத்தை தருவது போல, எரிகிற மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தை தந்து தன்னை உருக்கிக் கொள்வது போல இந்த சமுதாயத்திற்காக தன்னை உருக்கிக் கொண்டு உலகத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுத்த ஒரு பெருந்தகை யார் என்று சொன்னார் நம்முடைய லட்சுமி நரசு செட்டி என்றால் அது மிகையாகாது. அவர் அன்னாரினுடைய நினைவு நாள் என்று மிக சிறப்பாக நம்முடைய அடுத்ததாக உரையாடல வருகிறார். ஒரு மனுஷன் போய் ஒருத்தர் கேட்டானா வாழ்க்கையா என்னன்னு வாழ்க்கையிலேயே ஒருத்தர் கேட்டான். அப்போ வாழ்க்கை சொல்லிச்சா என் முதல் எழுத்து வா, இந்த உலகத்துக்கு ஒன்ன வான்னு சொல்றேன். உன்னை நம்மாடி கேட்டான் வந்து என்ன பண்ணேன்னு கேட்டான். அடுத்த எழுதிகள் வாழ், சிறப்பா வாழலாம் அதுதான் வர சொன்னேன் அப்படின்னு வாழ்க்கை சொல்லுச்சு. உன்னை நம்மாடி சொன்னா வாழ்னு சொன்னேன் எப்படி வாழலாம்னு கேட்டான். வாழ்க்கை சொல்லிச்சு முதல் எழுத்து வா, நடுவில் இருக்கிற எழுதிக்கு கடைசியில் இருக்கிற எழுத்துக்கை வாக்கை பெரியவங்க சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றி வாழலாம் அதுதான் வாழ்க்கைன்னு. உன்னை நம்மாடி கேட்டா வாழ்னு சொன்னேன் வாக்கை காப்பாற்றி வாழ்னு சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தா என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டான். உன்னை வாழ்க்கை சொல்லிச்சு முதல் எழுத்து வா, கடைசி எழுத்துக்கை வாகைன்னா வெற்றி, இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தாதான் உனக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு வாழ்க்கை சொல்லிச்சான். அந்த வாழ்க்கை சொன்னதற்கு அடையாளமாக வாழ்ந்து இன்றைக்கும் இந்த மண்ணில் பேசப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காதலர் லட்சுமிநரசு செட்டி அவர்களை பற்றிய இன்னும் நிறைய தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர். அவர் சுவாமி அசோசியேட்ஸினுடைய கன்வீனராக இருக்கக்கூடிய சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் சென்னையில கன்வீனராக இருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் நம்முடைய சமூகத்திற்காக போராளிகளை பற்றிய புத்தகங்களை எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி பதிவிட்டு வருகிறார். இப்படி நிறைய சாதனைகளை அவர் மண்ணிலே செய்து வருகிறார். அவர் நம்முடைய காதலர் லட்சுமி நரசிம்ம செட்டி பற்றி சில செய்திகளை அரிதான செய்திகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல சென்ட்ரல் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் சார்பாக நிகழ்ச்சி வந்து கௌரவம் அந்த பிறகு என்னோட ஸ்பீச் சொல்ல. இந்த நிகழ்ச்சி நல்லபடியாக நடத்தி வந்த நம்மளுடைய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு நம்முடைய ஜெகநாத் எழுத்தாளர் நாம் வந்து கௌரவம். நிகழ்ச்சியை நல்லபடியாக ஒருங்கிணைந்து செய்த திரு ஆசி மேடம் அவர்களுக்கு நம்முடைய ஜெகநாத் அவர்கள் கௌரவிப்பார். அடுத்ததாக மாணவர்களோட பங்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாணவர்களே இந்த புத்தகத்தை படித்து அந்த அழகாக நமக்கு வந்து அவங்களோட சிறப்புடைய
அந்த 3 மாணவர்களும் செய்திக்குவாங்க. அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் பாஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி சார்பாக நான் வந்து அவங்க கௌரவிக்கிறேன். நாமெல்லாம் சென்னையில் இருக்கிறதுனால ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா அருமையாக இருக்கும். உங்க எல்லாருக்குமே நம்ம சென்னையில பிரபலமான மீனா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா, எந்த ஏரியான்னு சொல்ல முடியுமா? எம்சி ரோடு. ஓகே, எம்சி ரோடுன்னு ஒரு ரோடு இருக்கு இல்லையா? எம்சி ரோடுன்னு ஒரு ரோடு இருக்கு இல்லையா? அந்த எம்சி ரோடு எம்சி அதுல ஃபுல் ஃபார்ம் யாராவது தெரியுமா? யார் யாரெல்லாம் ஆச்சரியம் இருக்குது தெரியல. அதாவது நம்மளோட சென்னையில இருக்கக்கூடிய எம்சி ரோடு, அந்த எம்சி ரோடு நம்ம நாட்டு மக்கள் உணவு பஞ்சை ஏற்பட்டு உணவு பஞ்சை நடந்த போது குண்டூர்ல வந்து ஒரு பஞ்சம் வந்து நமைன் வந்து அந்த நமையில அப்போ இந்த சென்னையில இருக்கிற மக்கள் ரொம்ப துன்புட்டு இருந்தாங்க, சாப்பாடே இல்லாம இருந்தாங்க. அப்போ அந்த எம்சி ரோட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரத்துல இருந்து தினசரி 30,000 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. அந்த எம்சி ரோடு சென்னையில எம்சி ரோடு நானே சொல்லல. அந்த எம்சி ரோட வந்து மணியக்கார சத்திரம் ரோடு, மணியக்கார சௌத்ரி ரோடு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. நம்ம படிச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். அதுல இருக்கு அந்த மணியக்கார சத்திரம். அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு. அந்த கோயிலோட மணியக்காரர் ஒரு சத்திரத்தை ஓபன் பண்ணாரு. எதுக்காக? நம்ம மக்கள் வந்து பட்டினியில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்திரத்தை ஓபன் பண்ணாரு. அந்த சத்திரத்தை ஓபன் பண்ணி அங்க தினசரி 30,000 பேருக்கு உணவு கொடுத்தாங்க. அந்த சத்திரம் இன்னைக்கு இருக்கு. எங்க இருக்குன்னா ஸ்டாண்டி ஹாஸ்பிட்டல் மனையில் இருக்கு. இன்னுமும் இருக்கு. எப்போ ஓபன் பண்ணது? 180 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1939, 1940 ஓபன் பண்ணது. இன்னமும் இருக்கிறது. எதுக்காக இந்த கொஸ்டின் அவன் கேட்கறான்னா, நம்ம ஊர்ல நடந்த ஒரு வரலாறு நமக்கு தெரியும். கசூரு லட்சுமிநாராயண செட்டி அந்த மணியக்கார சத்திரத்துல அவர் மூலமாக எப்படி பச்சையப்பா ட்ரஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டியூட் இருக்கோ அப்படின்னா கசூரு லட்சுமிநாராயண செட்டி மிகப்பெரிய பணக்காரர். அவர் தன்னோட சொத்தை எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு தேசத்துக்கு. நமக்கு எல்லாரும் கல்வி வரம் கொடுத்தாரு, நமக்கு எல்லாரும் உணவு படைக்கணும் கொடுத்தாரு, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல செய்திகள் போட சொல்லி பத்திரிகை ஆரம்பிச்சாரு. நம்மளை யாருமே டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் கமிஷன் வரணும்னு சொல்லி யாருக்கும் போராடணும். ஆனால் அவர் இறக்கும் போது என்ன எப்படி இறந்தாரு, அவரோட டிசண்டன்ஸ் அதாவது வாரிசுக்கு யார் இருக்காங்க அப்படின்னு அவரோட ஒரு வாரிசு அவரோட பையன் நம்ம சொல்ற காலத்தோட ஒரு ட்ரஸ்டி போர்டு இருக்கு. நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகேவா? அவர் பையன் ட்ரஸ்டி. ஆனா அவர் வாரிசுக்கு இப்ப எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. ஒரு சுதந்திரத்துக்காக போராட வாரிசு எங்க இருக்கான்னு தெரியல. அதனால நம்ம ஊர்ல சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு. மெட்ராஸ் டே அப்படின்னு நம்ம காலத்துல நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியா பண்ணோம் இல்லையா? பஸ் வந்து பஸ் எல்லாம் போனோம், நிறைய விஷயம் பண்ணோம். மெட்ராஸ் டே ஒன்று இருக்கு. அப்ப மெட்ராஸ் டேக்கு முன்னாடி மெட்ராஸ் இருந்ததா இல்லையா? அப்போ ஹிஸ்டரி இருக்கு. நம்ம மெட்ராஸுக்கும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் ஹிஸ்டரி இருக்கு. அந்த ஹிஸ்டரியை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயங்கள் இது வரைக்கும் வெளியில வராத நாம தெரிஞ்சிக்க முடியாத பல விஷயங்கள் இருப்படியா
அது எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி உங்ககிட்ட கொண்டு வர மக்கள் கொண்டு வர சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் எனி டைம் சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸோட ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு வரலாம். உங்களுக்கு எல்லா சம்பளம் சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த காலேஜில் பிரின்சிபல் மேடம் என்னோட நம்பர் இருக்கு. எனி டைம் நீங்கள் பிரின்சிபல் மேடம் அப்ரோச் பண்ணி என்கிட்ட வரலாம். உங்களுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலா பல விஷயங்களை ரிசர்ச் பண்ணணும், மக்கள் கொண்டு போகணும், ஊரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நான் சொல்றது வெறும் எம்சி ரோடு தான். சென்னையில பல இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஏகப்பட்டது. எல்லாத்த பத்தியும் மக்கள் கொண்டு போகணும். அதுக்காக யாருக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நாம ஃப்ரீயா எங்களை எப்போ வேணாலும் தொடர்பு பண்ணலாம். அதன் பிறகு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை நமக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த நம்மளுடைய சேர்மன் பிரசிடென்ட் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் பார்த்திபன் அவர்கள், நம்மளுடைய செக்ரட்டரி அவர்கள், பிரின்சிபல் அவர்கள், நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு கொடுத்த அரசி மேடம் அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் சென்ட்ரல் பாஸ் அவர்கள் நன்றி. மிக சிறப்பாக பல செய்திகளை, நமக்கு தெரியாத செய்திகளை, அறியாத செய்திகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடி சென்டருடைய கன்வீனராக இருக்கக்கூடிய குமரேசன் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி. நம்முடைய பச்சையப்பன் கல்லூரியின் சார்பாக விழாவின் நிறைவு பகுதியாக நன்றி உரை வழங்க வருகிறார் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் முனைவர் அரசி அம்மா அவர்கள். எனும் திருக்குறள் ஏற்ப நன்றி என்னும் ஒரு சொல்லால் விவரிக்க முடியாத சரித்திரத்தை படைத்து அவர்களுடைய நூலை வெளிக்கொணர்ந்த அத்தனை சான்றோர் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை சான்றோருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி. அறக்கட்டளை நடத்தி வரும் செயலர் மற்றும் நிர்வாகிக்கும் சான்றோருக்கும் நன்றி. வகுப்பறைகளை பொதுவாக அனைவரும் உபயோகிக்கும் வகையில் நவீன வகுப்பறையாக மாற்றி கொடுத்த ஸ்பான்சர்ஸ் சார் பாபு மனோகரன் சார் அப்படிங்கிட்ட ஆனாலும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம். தேங்க்ஸ் டு அட்வொகேட் எஸ் ஜெயக்குமார், Madras High Court. Amongst his busy schedule, he came here and inaugurated the smart classroom and left because he had to take care of his father. Mr. Kumaresan, the convener of CSIS, was behind the book release as well as this event. He is the model behind all those unsung heroes of the freedom fighters. Thanks to him. Advocate P. Jagannath, who was the voice, who was the author also, and the advocate of Madras High Court. Native voice of Madras, for taking his day out on his rainy weather to come here for this inauguration. I thank all the HODs and the faculties of various departments who have graced this function. I thank individually all the students who had taken their time out to prepare a speech and had sung the song for the hero, Gazulu, teaching and non-teaching, and a special thanks to Sardi for his cooperation in making this function a grand success. Thank you very much. விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பால் அனைவரும் அமைதியாக எழுதுகிறார். पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलचितरंगा तव शुभ नामे जागे सर्व शुभ आशीष मागे रागे तव जय गाना जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे